So yesterday we have seen that continuity and define problems based on the definition. Today we like to define the discontinuity and some properties. So today I would like to define the discontinuity types of discontinuity. Second is properties of continuous function. And finally, I end up with the lecture by defining the uniform continuity with examples. With this, I conclude the continuous function. So we have seen that what is meant by discontinuity means it is not continuous at that point. Then one can say that it is a discontinuous. So there are a lot of discontinuities are there, but there are some standard discontinuities. One thing is, first one is removal discontinuity. Or we can call this a simple discontinuity. Means again, this idea is same. You start with a function and P is a point in E. Right? So if limit exists, limit of the function at P exists, but which is not equals to the function value. Then we say that F is removable singularity. Means we are removing the continuity. This removable continuous, not singularity. Removable continuous. In complex analysis, it is nothing but removable singularity. Okay, at the point P, discontinuity, not continuity. At the point P. Example, limit exists కావాలి కానీ function కి ఈక్వల్ కాదు. మీ ఇష్టమైన ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఎ ఫంక్షన్ లైక్ మీరు ఎక్స్ ఇచ్చుకొని ఎక్స్ నాన్ జీరో ఇచ్చేయండి, జీరో దగ్గర వేరే వాల్యూ ఇచ్చేసేయండి, సరిపోద్ది. జీరో ఇస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. సో జీరో కాని ప్లేస్ లో ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, జీరో దగ్గర జీరో కాకుండా వేరే ఇచ్చేసేయండి. లిమిట్ ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఎట్ జీరో? లిమిట్ ఎట్ జీరో ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో. లిమిట్ ఎట్ జీరో ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్. రైట్? ఫంక్షన్ వాల్యూకి డిఫర్ ఉంది కదా. లిమిట్ వాల్యూ ఇస్ జీరో, బట్ ఫంక్షన్ వాల్యూ వన్. ఇక్కడ వన్ జీరో కాకుండా మీ ఇష్టం ఉన్నది ఏదైనా ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ రిమూవల్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఎందుకంటే కంటిన్యూటీ కాకుండా నా ఇష్టం ఉన్నది నేను సెట్ చేస్తున్నా కాబట్టి, కంటిన్యూటీ బ్రేక్ చేస్తున్నా, రిమూవ్ చేస్తున్నా కాబట్టి రిమూవల్ డిస్కంటిన్యూటీ. రైట్? Suppose you take another example. This term you can take a lot of example. You can construct non-zero దగ్గర ఫంక్షన్ ఇదివ్వండి. ఎక్స్ జీరో దగ్గర మీ ఇష్టం ఉన్నది ఏదండి, వన్ కాకుండా ఏదైనా ఇచ్చేసేయండి. వన్ లిమిట్ అవుతుంది కదా, వన్ కాకుండా మీ ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వండి. ఓకే, వన్ కాకుండా మీ ఇష్టం ఎనీ నెంబర్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్. కే నాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్. Okay, what is the limit at zero? Sin x by x, that is 1. But is it equals to k? No, right? K not equals to 1. Therefore, what is my 0? F of k. Therefore, it is removable discontinuity. 0 is a removable discontinuity. The function has a removable discontinuity at a point 0. 0 gone place la mari continuous aidha aidhi. Yesterday we have seen sin x continuous aidhi, x continuous aidhi, 0 gone place la. Right? Sin x continuous aidhi, x continuous aidhi, sin x by x always continuous. Quotient of continuous is continuous whenever the quotient is non-zero. So 0 తోనే ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. So this is first removal singularity. Second is, first kind, discontinuity of first kind. So if is a function, real valued function again,
is a point in E. At first kind అంటే లిమిట్ రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి ఎట్ ద పాయింట్ ఈ నోటేషన్ అర్థమైంది కదా, రైట్ లిమిట్ ఆల్రెడీ ఈ నోటేషన్ వాడాను కదా. ఎగ్జిస్ట్, బోత్ ఎగ్జిస్ట్ minus both exist but not equal, then fs discontinuity. Discontinuity of first kind. దీనే కొంతమంది జంప్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే సేమ్ ఉంటాయి. జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఎట్పి రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే కానీ ఈ రెండు ఈక్వల్ గా అనమాట. ఇక్కడ జంప్ ఎంత అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ రైట్ లిమిట్ అండ్ లెఫ్ట్ లిమిట్. ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని జంప్ అంటాం. ఎంత డిఫరెన్స్ అయింది, రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే కానీ ఈక్వల్ కావు. ఎగ్జాంపుల్ స్టెప్ ఫంక్షన్. జంప్ ఉంటుంది కదా, okay, there is a hole, there is a hole, there is a hole. సో నేను ఎవరి టోటల్ గ్రాఫ్ వేస్తాను, జస్ట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర చెక్ చేస్తాను. సో పీ కోస్ట్ 1 దగ్గర మీరు చెక్ చేస్తే, ఈ 1 దగ్గర చెక్ చేస్తే రైట్ లిమిట్ ఏమైంది, 1 దగ్గర చెక్ చేస్తే లిమిట్ ఎట్ extends to 1, right limit is exactly the function takes 1, so 1. Right limit exists in it. What is the left limit? Limit extends to 1 minus function takes 0 around the left limit 0. So that limit exists. So right limit exists, left limit exists, but రెండు equal కావట్లేవు, they are not equal. So it is a jump discontinuity. Jump ఎంత 1 minus 0, 1 minus is a jump, that means 1 is a jump. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జంప్ ఎంత ఉంది, ఇది జంప్, ఇది ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది జంప్. సో జంప్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆర్ డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్, డిస్కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కైండ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. స్టెప్ కూడా మీరు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం, యాజ్ అ విష్, లేకపోతే సిగ్నేచర్ ఫంక్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఫస్ట్ కైండ్ కిందకే తీసుకోవచ్చు. గ్యాప్స్ ఉంటాయి చూసారు, గ్యాప్స్, ఇది గ్యాప్ ఉంది చూడండి, బ్రేక్ అయింది. సో 0, x is equals to 0, x negative -1. ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్కడైనా ఇది కంటిన్యూస్ అయితే కానీ 0 దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో 0 దగ్గర యాక్చువల్గా ఏమైంది, సో పాజిటివ్ అయితే 1 అయితే, నెగిటివ్ అయితే -1 అయితే. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ నైబర్హుడ్, రైట్ లిమిట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్ నైబర్హుడ్ ఇట్ టేక్స్ 1, therefore the limit is exactly 1. Around the left limit means left neighborhood of 0, that takes -1, means it takes -1 value, that is -1. Therefore limit exists means left limit exists, right limit exists, both are not equal. Therefore what is the jump here? Jump is 2. 1 minus of -1, that is +2. Jump is +2. Okay, this is what second, this is a first kind. Next, third one is second kind. ఇది సిగ్నల్ ఫంక్షన్ కదా సార్? సిగ్నల్ ఫంక్షన్ సార్, ఇది ఇంతకుముందు సిగ్నల్ ఫంక్షన్, సిగ్నేచర్ ఫంక్షన్. దీన్ని మిక్స్డ్ కంటిన్యూటీ అంటారు కొన్ని బుక్స్. ఒక్కొక్క బుక్ ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది, బట్ థింగ్ ఏంటంటే సెకండ్ కైండ్ అయితే పక్కా ఉంటుంది, మిక్స్డ్ డిస్కంటిన్యూటీ.
mixed discontinuity. Again, same function that you started with. P is a point in E. So second kind అంటే యాక్చువల్గా లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, నైదర్ లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, నా రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, అయితే చాలు. సో ఎఫ్ఎస్ discontinuity of second card. P. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, చాలా చదివాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ 1/x లేకపోతే sin x/x తీసుకోండి, సింపుల్. sin 1/x తీసుకోండి, సింపుల్. ద బేసిక్ ఐడియా sin 1/x is x is non-zero. సో మీరు 0 దగ్గర చెక్ చేస్తే, అఫ్ కోర్స్ 0 దగ్గర చెక్ చేయాలనుకుంటే 0 దగ్గర సమ్ ఏదో వాల్యూ ఇచ్చేసింది 0. సో 0 గాన్ ప్లేస్లలో ఎట్లయినా అయింది, ఎందుకంటే ఇది sin is continuous, 1/x is continuous, sin is continuous, 1/x is continuous, sin is continuous, composition of continuous at non-zero points. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది, 0తోనే వస్తుంది. 0 దగ్గర మనం ఆల్రెడీ చూసాం, రైట్ లిమిట్ చూసినా ఎగ్జిస్ట్ కాదు, లెఫ్ట్ లిమిట్ చూసినా ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఏది ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ కాదు చాలు, ఏదైనా ఒకటి ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు. సో ఎట్లా ఆల్రెడీ వి హావ్ సీన్ దట్ దిస్ లిమిట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూసాం. సిమిలర్లీ f0 మైనస్ కూడా డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చూసాం. Because we find a suitable sequence in the neighborhood of 0 whose image does not convergent. So limit exists కాదని మనం ఇంత ముందు చూసాం, sin 1/x. So what is a suitable sequence? We can take any suitable sequence n pi, 1/n pi pi bit. Now this tends to 0, but f of xn fails to converge. What is f of xn? Exactly minus 1 whole power n into 1. So that means this is what actually thing. This is an oscillating sequence. So does not exist. Limit does not exist. Right? Okay. So ఏది ఎగ్జిస్ట్ కాదు, లెఫ్ట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు, రైట్ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇంకేదైనా ఇస్తారా, డిరిచ్లెట్ ఫంక్షన్. ఏ లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా, డిరిచ్లెట్ ఫంక్షన్. So we have seen a limit exists కాదు, any real number at any cost, any real number does not exist. So second discontinuity. సో థింగ్ ఏంటంటే, మీకు లిమిట్స్ మీద పర్ఫెక్ట్ కమాండ్ ఉంటే కంటిన్యూటీ మీద ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. లిమిట్స్ మీద కొంచెం అటు ఇటు ఏంటంటే కంటిన్యూటీ మీద ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీస్. సో మెనీ డిస్కంటిన్యూటీస్, 3 types స్టాండర్డ్. ఇంకుంటుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇన్ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూటీ అవన్నీ ఉంటాయి, కానీ దే ఆర్ నాట్ స్టాండర్డ్. దిస్ ఇస్ రూడ్ ఇన్ ఐడియా. సో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ బౌండెడ్నెస్ ప్రాపర్టీ.